punt, Europese dynamiek. Waar gaat het vandaag over? Ja, we staan voor economisch zeer turbulente tijden. Dat is duidelijk. De winter zou best wel eens een heel moeilijke winter kunnen worden. En daar is één reden. Dat zijn de energieprijzen. Rusland is in oorlog met Oekraïne. Maar is eigenlijk ook in economische oorlog met Europa. En die impact zou zich heel sterk kunnen voelen. Nu, er is maar één manier om daar door te geraken. En dat is allemaal samen. Is één energieblok gaan vormen. Als we dat elk op ons eigen doen, dan gaan we allemaal apart onderuit gaan. En dus nu moet de Europese Commissie de zaken die we de voorbije maanden hebben uitgewerkt, die moeten ze in de praktijk brengen. Zorgen dat we in groep energie gaan aankopen, zorgen dat we een prijsplafond gebruiken en zorgen dat we samen onze plannen maken om die winter door te kunnen komen. Zullen de Duitsers hier aanspreken op hun nu nationale keuzes? Nou ja, het zijn degenen die de voorbije maanden het meest aarzelend waren over een Europese aanpak, die nu als eerste eigenlijk de gevolgen aan het zien zijn. Het is tot nu toe het enige land die al heeft moeten aangeven dat ze misschien een stuk van hun economische activiteit gaan moeten vertragen omdat ze onvoldoende gas hebben. Dus er is geen beter argument van het feit dat we het samen moeten doen dan te kijken naar de impact die Duitsland potentieel ondergaat. En als Duitsland in de problemen komt, ja, dan heeft dat ook een enorme impact op alle andere Europese landen, ook op ons land. Ja. Er zijn nog altijd landen die vinden dat energie eigenlijk niet zoveel besproken moet worden vandaag. Dat is allemaal al gezegd geweest en die willen niet opnieuw diezelfde discussie voeren als de voorbije keren. Nou, er is veel gezegd geweest, maar nu moeten we het wel in de praktijk brengen. En als we deze zomer niet samen de winter voorbereiden, dan is er een groot risico dat we deze winter allemaal tezamen zware problemen hebben. En dat is denk ik het laatste wat we nodig hebben. We hebben al hoge inflatie, we hebben al hoge energieprijzen. Onze bevolking die moet het allemaal dragen. En wat men van ons verwacht op een moment als nu is dat we als Europese landen samen onze bevolking gaan verdedigen en inderdaad een economische situatie die geen eenvoudig is. Wat verwacht u van Christine Lagarde? De rente stijgt, dat is ook slecht voor België. Onze interestlasten stijgen daardoor. Het wordt moeilijker om de schuld terug te betalen. Wat verwacht u van de Europese Centrale Bank? Wel, om te kijken wat zijn nu de economische recepten die je moet gebruiken. Het is duidelijk dat we niet meer in een situatie zitten waar de ECB tot nu toe zei het zal een beetje inflatie zijn en het zal weggaan. Nee, het is wel duidelijk dat het er voor een lange tijd zal zijn. Als we niet opletten, gaat de ganse Europese economie naar een recessie met alle gevolgen die eraan vasthangen. Dus we verwachten dat de Europese Centrale Bank voor een stuk aangeeft welk beleid zij gaan voeren om een potentiële recessie tegen te gaan. Maar ook welk beleid wij als lidstaten moeten voeren en hoe we dat met elkaar kunnen coördineren. Na de, laten we zeggen, euforie is misschien veel gezegd over de Oekraïne. Gisteren is het nu toch weer met de voet op de grond, economische toestand. Ja, Oekraïne was een belangrijk symbolisch signaal, maar het is nog maar het begin van het begin. Oekraïne zit zeker nog meer dan 10 jaar weg van de Europese Unie. Maar vandaag gaat het over de realiteit. Gaat het over wat gebeurt er vandaag, wat gebeurt er morgen. Het gaat over de financiën van de mensen, de moeilijkheden die we hebben met die hoge energieprijzen. En daar hebben we al heel veel over gesproken. Ons land heeft die discussie aangetrokken in maart. We hebben afspraken gemaakt, die moeten in de praktijk gebracht worden en de commissie moet daar de leiding nemen. Nog een vraag. Hoe reageerde president Zelensky op dat kandidaat-lidmaatschap dat gisteren is mogelijk gemaakt? President Zelensky was voor een stuk blij natuurlijk met het signaal dat hij krijgt van de Europese Unie. Maar hij begreep ook zeer goed dat het een signaal is en dat hij nog zeer, zeer ver afstaat van een eventueel lidmaatschap, misschien binnen 10, 15 jaar. Het is vooral een aanmoediging, een signaal die wij als Europeanen geven aan de Oekraïners, namelijk we staan aan uw kant. Maar jammer genoeg is zijn dagelijkse realiteit nog altijd een land in oorlog. Heeft u uitgenodigd? Gaat u? Te bekijken. Ik heb bijzonder veel werk in ons land. Dat is de eerste prioriteit. En dat wil ik eerst kunnen afwerken voor de zomer. Ik kan nog een vraag stellen in het Frans. Oké. Ik zie een Franstalige collega. Ga maar even kijken, want mijn telefoon ging. Wie weet, je moet terug naar huis of zo. Ja. Bellen dat begonnen is. Ja. Nee, het begint nooit te vroeg. Het begint altijd laat. Diep nadenken in het Frans. Ja, dat kan ik niet. Nee. Anders begin ik gewoon, hè. Aujourd'hui, on parle de l'économie. Oui, la situation sur le marché des gaz, l'Allemagne a lancé phase alerte 2.
Qu'est-ce que cela signifie pour l'Europe, pour la Belgique en général? On s'oriente vers un hiver qui peut être difficile. Hein. On voit que il y a des pays qui sont en train de s'organiser pour les mois qui viennent avoir moins d'approvisionnement de gaz. On va uniquement pouvoir traverser une période difficile si on le fait ensemble. La Belgique a entamé ce débat il y a quelques mois déjà en disant on doit faire un vrai bloc d'énergie, on doit acheter ensemble, on doit utiliser des plafonds de prix et on doit mieux se coordonner. Et on en a parlé beaucoup, on a fait beaucoup de textes. Maintenant, la Commission doit vraiment prendre les leads là-dedans et nous organiser ensemble. Si on le fait d'une manière dispersée, on va pas s'en sortir et on va tous avoir les effets négatifs. Si aujourd'hui, l'Allemagne déjà se dit que pendant l'hiver, ils vont avoir une pénurie de gaz, l'impact sera énorme pour l'Allemagne, mais pour tous les autres pays européens aussi. Merci. Ok, voilà. Yesterday, historical one. I just want to remind you that a few weeks ago, when we spoke about the candidate statute for Ukraine, it was not sure that we would be able to find agreement yesterday, and I'm happy that we were able to finally show to Ukraine, I would say, a very strong moral support. Because the candidate state here is not being a member, but it shows that there is a way, and also the efforts they did were urgent. But it's not a blanco check. There is also homeworks still to continue to do. That's also the reason why the discussion about Bosnia-Herzegovina yesterday it took so much time. They still have homeworks to do. And what about Georgia? What about Georgia, Prime Minister? Bitte? We cannot mix everything in. I'm not sure that not even this morning we will get some news about Bulgaria. I don't know. And this could also change the thing about North Macedonia. Some people wanted to have the head of Kirill Petkov in Bulgaria. They managed. I hope maybe that today they will do politics in the right way. Mr. Prime Minister, what about Georgia? Yeah, but we asked. What is your main message? We all agree that we would task the Commission to do a report. They did. They told us that for Moldova and for Ukraine we could grant the status, but not for Georgia. If we task them to do works, we cannot say afterwards when they decide something and propose something that we do not agree. So I'm happy that yesterday we were able to follow the Commission's instructions, and that President Zelensky, who was by video in our meeting, was able to say that for him it was an important step also to motivate the population not to give up. Voilà. Bonjour. Bonjour. Herr Bettel, heute wird auch die Energie ein Thema sein, das für verschiedene Länder mit hat Alert ausgerufen, verschiedene Stufen. Den letzten Energieminister hat schon Twitter mal gewählt, zuletzt besteht das noch kein im Moment noch nicht die
dringend Situationen bestohlen und wie enger Haltung die wir heute an die Diskussion haben. Also wenn Herr Thomas erzählt, da wird das ja auch so sein, sonst gibt es das nicht behaupten. Ich muss just sagen, dass ich nicht weiß, wie die Zukunft ausgesagt. Wir mussten zu 27 dezidieren, wenn wir hier etwas nicht bestellen. Kremler sind den allein dezidiert, den Kunst so dreht. Und das kann beim Gas der Fall sein, das kann beim Petrol der Gas sein. Und soll ich nicht meinen, dass das keinen Impact hat auch auf Energiepreise in Europa. Da sind sie. Ich weiß nicht, was die Zukunft als reserviert. Wir haben eine Diskussion über die Inflation, wir sicher eine Diskussion auch über die Energiepreise. Wir sehen, dass wir total aufhängig sind, aber von den Mengen von den anderen. Sehen wir zum Beispiel beim Gas. Das mal gucken dann, ob man mit Norwegen, mit Algerien oder mit LNG aus Algerien oder aus Amerika mit LNG neue Lösungen können finden. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass unsichere Zeiten sind über Preise. Und ich gebe mich auch nicht fixieren, für zu sagen, das ist kein Problem. Kann ein Problem geben. Aber mir sehr wie meint. Die Länder haut Mesenke auf die Welt bringen, ein Limit für den Gaspreis. Die Länder, die das tun, die Länder, die fangen dazu die EU aus ganz oft und letztlich war immer dagegen, bleibt es dabei. Also wir sind nicht die blockieren bei gemeinsamen Positionen, die man muss finden. Ich will just daran erinnern, dass auch am Anfang Positionen waren, die mich skeptisch auch waren. Wir waren von der Kommission auch erklärt krieg, weil Ideen sind etwas mit der Novi umgesetzt geht als etwas anderes, aber Ideen das schleien, wo wir wissen, dass wir da die Maschine nicht Futti machen, dass wir da auch zum Beispiel beim Zusammen nachkaufen, aber mir billig kann nachkaufen, da soll ihn da auch nicht sich verschließen. Es sind halt so falsch gute Ideen, das soll ich noch nicht vergessen. Die Inflation wird schon umgeschnitten in der Diskussion mit der Chefin von der Europäischen Zentralbank. Es gibt Länder, die kritisieren die Kommission nach einer Stabilitätskriterien für die Jahre nur nach einer mit ausgesetzt, gelockert wird. Wie hast du eher Approche und wie werden die an der Diskussion? Bei uns als eine Realität, dass man vor Krise sprangen. Wir hatten eine Covid-Krise, wo es wichtig war, dass man eben an die Gesundheit, da wo an die Wirtschaft investiert hat. Das hat man nur die Vorhaut gar nicht. Da gibt man sich gar nicht vorstellen, wie man drüber wären. Dafür wird wichtig, die Kriterien auszusetzen. Das war das, wir dürfen noch nicht an eine Schuldenspirale fallen. Das heißt, ich muss in den richtigen Equiliber schon finden. Aber tatsächlich, wir gesehen, dass den Pouvoir d'achat von den Leuten aber ein Sujet ist und auch nach sich wird verschärfen, wenn der Krieg weitergeht. Und da kann ich nicht Fetischist sein, kann ich auch nicht eine Karte, wo ich sehe, merkt, was er will. Weil Schuld kann denken zurück, das soll ich nie vergessen. Aber sie wirklich der Meinung, dass wenn eine Krise da ist, muss ich noch gewisse Flexibilität weisen. Die für keine Sachen finanziert gehen, die superfetatoire wären oder superflu wären. Aber wenn es essentiell geht, das Leute nicht am Wand, da muss ich vorstellen, kann ich noch hützen, kann ich nicht hützen. Das wäre an Europa ein dramatisch froh, wenn die Bürger auf den Punkt kommen. Verschiedene Lieder, wie den Mario Draghi, für Wirtschaftssumme im Juli sich ausgeschwallt. Macron schenkt der Idee auch positiv gegenüber zu steuern. Ja, ich sehe zwei gerne. Ich komme nicht nach Brüssel, just wie sie gesehen. Ich komme nach Ihnen, wenn doch Lesungen gehen. Ich würde mir konkret proposen, das, wie wir können machen. Wenn wir heute zu 27 auftreten, und das nicht dich für nur Lesungen, du mal falsche Hoffnungen gemacht an nicht spricht. Du wenn sie einfach konkret Sachen wissen sie nicht den sie gerne gesagt. Ich könnte zwar auch so gerne, mir wann soll kein falsche Hoffnungen oder mir konkretes an dann gerne, wie wann just darum geht sich zu treffen an die Chance und ich meine da wären falsche Hoffnungen, ob es so mir gesagt. Bulgarien hat es eventuell aufgestimmt. Geht das dann noch ein Summe, Sujet oder geht das weiter? Lust zu fertig mal aufstimmen und dann gucken wir weiter. Wir waren positiv, als das alle Optionen do. Ich kann mir vorstellen, dass Herr Petkov von do positive Würde an seiner Chambre selber sich wird freuen, für zu gucken, wie es da weitergeht. Aber ich bin nicht Präsident vom Conseil, ich weiß nicht, wie der Sendung gestern, wo nämlich die ganz froh von Westen Balkan Nummer 3 haut nicht. Oder wir haben eine gewisse Flexibilität für uns den Sujet zu abordieren. Ich meine, das für opportun. Wir für das Sujet nicht abzumachen, wir dafür Korreper, den dafür da ist. Rein froh, die Konferenz der Zukunft von Europa, der interessiert ganz viele Leute, die auch da mitgemacht haben. Die haben sich ganz klar Mesuren proposiert, die ganz konkret sagt, für die doch Änderungen nach dem Schritt erreicht. Das Parlament wird sich für so viel ausgestaltete Konferenz lancieren. Was ist die Haltung von der letzten Regierung? Also wir sind der Meinung, dass
man muss für die nächsten Europawahlen auch Sachen geändert tun. Sonst brauchen die Leute nicht so froh, für Meinungen zu tun, weil man sowieso dann noch nicht so viele Sachen umsetzen. Fett ist aber Treaties-Änderungen, weil ich erinnern, dass ein Grund von Ländern Referendum müssen organisieren. Aber man da dann eine Nekrieder Nummer nicht gemacht. Dafür ist es für uns wichtig, dass man mal juristisch gucken, was kann geändert gehen, ohne Treaty müssen zu ändern. Und zum Beispiel kein Law elektoral. Da sind zum Beispiel Punkte, die wird Wahl für die Europawahlen. Das ist alles da, wo man keine Treaties-Änderungen können haben, soll man mal attelieren. Weil wir noch viel diskutieren, was man soll man da nicht machen, da sind wir schon bald bei den Europawahlen, haben wir noch nicht angefangen mit machen. Da müssen wir auch sehr die juristisch Etude machen und dann let's go. Wie hast du Stimmungen an den Staats- und Regierungschefen, weil an der Konklusion fällt ein bisschen vag aus, weil die Leute verspricht. Ja, mit Kommission. Ja, mit Kommission als Joch mandatiert, gibt auch du als Matze gidieren. Dat konkret will ich nicht lo präjugieren, wenn ich nicht weiß, was das für Konsequenzen oder von Konditionen man sich hört. Für mich als lo klar, wo können wir machen, ohne müssen Treten zu ändern, was können wir machen, wie können wir das machen, was kann sehr geschehen. Die Leute tun als Idee gehen, wenn man so ein die Leute mal da bannen, soll der doch Resultat tun, dass Frustration noch mehr groß wie viel drin. Die Leute haben zwar nicht gesagt, müsst sehr und die Leute sehr an der Sache. Ja, das kann sehr geändert gehen, das sehr kann geändert gehen, soll geändert gehen. Wir sind als uns ganz ähnlich. Die Sachen, die brauchen Zeit. Da soll ich lancieren. Aber du zum Beispiel Länder wie Irland, du Länder, wo Referendum muss organisiert gehen. Aber wenn du nicht könnt, ganz Package dafür. Englisch, was kann direkt, was braucht Zeit, was braucht Referendum, und da können wir weiterkommen. Also ich gesehen, dass wir zwei ungeduldig sind, auf jeden Fall, wie das weitergeht. Okay. Oh ja, dann würde der besser. Also, wenn wir zwei machen, dann sind wir schon nichts. Presentation to the European Council regarding developments in the European economy. The presentation that I'll be giving is acknowledging that while we still do have new and growing risks regarding economic performance, we can expect for this year to see an economy that still will be growing. And for next year, while the risks are there from an inflation and energy point of view, we have a recovery fund that will be deployed, we have a financial sector that is strong, and we still have high levels of demand within our economy in the aftermath of the pandemic. So I'll be updating them on that. I'll also be giving them an assessment of where we stand with banking union at the moment, the progress that we've made, the progress that we still need to make, and then acknowledging the really important developments that have now taken place with regard to Croatian accession, and now also with regard to Greece exiting these crisis surveillance programme that they've been in for so long. So I'll hear their views then on where we are from an economic point of view, and myself and the President of the ECB will then respond back. I mean, a lot of leaders will be very concerned about headwinds in their own domestic economies at a time of rising interest rates. What are you saying to the President of the ECB in that regard? Well, the President of the ECB will give her perspective regarding where we stand with inflation. In order to have confidence about our ability to grow in the years ahead, we do need to
acknowledge the risk that we could face if inflation does become embedded into our economies. So it is in all of our interests that the inflationary pressures that we're now facing, that measures are put in place to do two things. Firstly, to avoid the risk that these pressures become part of our medium-term outlook and become embedded in our economies. But secondly, as actions are being taken to prevent that risk developing, that governments also put in place appropriate measures to support those who are hit the most by the rising cost of living. This is a demanding balance to get right, and it is why in the Eurogroup meeting that will be happening in a few weeks' time, we're going to agree a common statement regarding budgetary plans for 2023 that should then help ministers in managing that balance within their parliaments, within their governments and within national politics. Does that mean we just have to take the pain, Eurozone just has to take the pain now in order to put the building blocks in future to safeguard further growth? It acknowledges that if inflation becomes a real, durable part of our economies in the years to come, that the challenge that we face with standard of living and the cost of living will only grow in the years ahead. So this is a very difficult challenge for central banks and for governments, because history shows us that if inflation becomes a multi-year phenomenon at very high rates, that the challenges that we face in the cost of living only grow. But it is why governments at the moment are trying to get the balance right between putting in place measures that help those who are really affected with the cost of living but not adding to inflationary pressure. And this is a challenge that ministers all over Europe are now trying to attain. Okay. Minister, you mentioned in your letter to the Eurozone President that there was confidence in ability to tame inflation, but you're saying there the prospect of going on for years. So I suppose what does taming come into? What I was referring to is the risk for it going on for years, which is why actions are being taken at the moment and will be taken in the time ahead to mitigate and then eliminate that risk. I was making the point that in an environment in which inflation becomes part of the medium-term outlook for all of us is also really bad and really difficult for living standards. That's what I was referring to. And what is now happening is central banks all over the world and in Europe are taking the steps that are part of trying to avoid that risk happening. And it is why, from a budgetary policy point of view, we can't add to those inflationary pressures, because that only makes things more difficult for economies overall. But at the same time, for many at the moment, the cost of living and how quickly it has increased is now leading to a very rapid fall in living standards. Do you fear the political repercussions of the increasing spreads? I mean, obviously it's an ECB issue, but it also is a very hot issue for some, within the Eurogroup. Some countries say that we should do nothing, other needs say we need to do more. Are you worried about going forward that we may repeat some of the mistakes of the past in the Eurozone debt crisis? When the Eurogroup meets, you have a wide divergence of national economic perspectives represented at the table. We even at the moment have many, many different national rates of inflation. And it's understandable, therefore, when ministers comment on what is happening, they're of course aware of what their national circumstances are. But we will, I'm absolutely confident, maintain a political consensus on what is the appropriate fiscal policy for the euro area, and we will put in place the measures that are needed to ensure the robustness of the euro area and the euro in any circumstances. From all my engagement with ministers, I'm absolutely confident of this. This is a currency, it is a common currency zone that is so much stronger, so much more resilient than we have been in recent years, and we will protect that. In the United States, they're saying that a recession might be necessary in order to stop inflation. Is that something that you could imagine being acceptable in Europe? We've acknowledged that recession is a risk in all of the economic forecasts that have been brought forward over the last number of months. But what we are seeing happening at the moment is lower growth rather than a recession materialise. And this is why I go back to the balance that finance ministers are trying to attain, putting in place measures that do support growth, that do protect employment, while at the same time acknowledging that measures are now happening to try to reduce inflation
and you'll ensure that it does not become part of how our economies function in the years ahead. And on that note, I've got to go and meet them all, but what I'll do is see you later on. Okay? See you later on. The agenda, please. So we can ask the question or how it is? We don't have the right to ask the question. economic picture. Is this something that you're worried about, that the EU as a whole can be facing a recession soon, Prime Minister? Yes, we're definitely in a difficult economic situation with the inflation and with the shortages of gas and electricity. So yes, we are in a difficult situation. And there, I think it's very important that we can have this discussion. This is something affecting households all across Europe. But at the same time, what seems like an easy solution, just for governments to put more money into the pockets of European citizens, when the inflation is because of shortage of deliveries, that won't solve the problem. That would only increase the inflation. So what seems like an easy solution is not really the solution. And this is something we have to discuss and also be honest to the citizens in Europe that what seems to be just do it won't solve the problem. Of course, we have to help the most vulnerable households. The Prime Minister of Italy seems to have asked for a new meeting next month to discuss the energy and the economic pictures even further. Is this true, and are you ready to meet again to talk about these subjects? Well, of course, this is up to the Jean-Michel to see what is necessary. But if we would have an extra meeting, it would have to be for us to make some kind of decision. Otherwise, I think it's maybe not the most productive way of using our time. Thank you very much, Prime Minister. Glad midsommar. Hur kommenterar du besluten att släppa in bolagen som Det är ett historiskt beslut, det är ett viktigt beslut, för det är en otroligt viktig signal till ukrainska folket och inte minst till alla de militärer som nu kämpar. Det kommer att återstå mycket arbete för Ukraina. Med det sagt, Ukraina har vidtagit viktiga reformer under de senaste åren, och där har ju vi från Sverige också stött dem i sitt reformarbete. Men nu måste ju kriget ta slut, och att sen när man återuppbygger Ukraina att man gör det på ett sådant sätt att det också ligger i linje med de krav som EU har. Hur lång tid kommer det ta, tror du? Det beror naturligtvis på hur snabbt reformarbetet kan gå i Ukraina, men det är klart att det kommer ta lite tid. Det var ju en ganska lång diskussion verkligen som om Bosnien igår. Ser du någon risk här i att ni urholkar utbyggnadsprocessen när ni ändå öppnar dörren för även Bosnien? Ja, vi ska naturligtvis se vilka beslut som sen fattas för Bosnien, och där ska ju kommissionen återkomma med en utvärdering. Men det är klart att begreppet kandidatlandsstatus kan ju komma att påverkas lite av det här. Det går ju inte att sticka under stol med. Men med det sagt så är det ju viktigt att innan man blir fullvärdig medlem av EU att man lever upp till de strikta kraven som finns, och det är viktigt. Men har ni inte på ett sätt också tummat på kraven när det gäller Ukraina som kanske inte hade fått kandidatlandsstatus om det inte var ett krig? Nej, det går ju inte att säga annat. Att vi skulle ha fattat det här beslutet igår om det inte hade varit ett krig. Nej, det är ju inte på något sätt självklart.
Det var ingen stor diskussion om Kaliningrad igår. Har ett solidaritetsyttring från EU-toppmötet. Har de fått det mötet eller från Sverige? Det var ingen stor diskussion om det igår. Så nej då? Alltså det var ingen diskussion om det. Mm. Får se om det kommer upp mer idag. Ja, sanktioner, det går trögt med nya kraftfulla sanktioner, eller? Ja, det var inte någon stor diskussion om det heller vid det här mötet. Ekonomi då, hur ser du på hur allvarligt är läget när det gäller ekonomi och inflation? Ja, men läget för den europeiska ekonomin, det är besvärligt. Och det handlar ju om att vi har en lågt utbud av sånt som behövs för att ekonomin ska fungera. Vi ser ju därför en inflation. Och det är en inflation som just beror på att det finns en begränsningar i utbudet. Och det är någonting som vi behöver diskutera, för här behöver vi också gemensamt se vad är det för typ av policy-respons, alltså vilken politik kan man föra i det här läget. För det är klart att komma med det som de flesta tror jag tänker är det naturliga, vad gör man då om jag har mindre pengar i fickan kvar när jag handlat? Nej, men då kan väl regeringarna bara komma och hjälpa mig så att jag får mer pengar. Men när du har en inflation på det här sättet som beror på att det finns brister i utbudet, att då bara fylla på ekonomin med mer pengar, det löser ju inte problemet utan driver ju bara upp inflationen. Och det är någonting som vi har sett tidigare i Sverige också med en pris- och lönespiral som ju inte gav löntagarna mer pengar i fickan utan tvärtom gröpte ur det. Och det här är någonting som vi bör diskutera tillsammans i EU, hur man möter det här. Och också naturligtvis viktigt med tydliga besked som vi också har fått från både ECB och Europeiska kommissionen om att allmänna efterfrågestimulanser, hur trevligt det än låter, tyvärr inte löser det underliggande problemet, utan att man istället behöver komma med mer precisa åtgärder mot de grupper och hushåll som drabbas allra hårdast. Till exempel pensionärerna, men också de som jobbar och behöver ta bilen till jobbet. Finns det något man kan göra konkret då tillsammans i EU? Ja, jag tror det viktiga är att vi verkligen kan ha samma syn kring det här och att det också kommer då tydliga råd från kommissionen och ECB. Sen kan man naturligtvis se om det finns saker som man kan göra gemensamt i EU, där vi ju bland annat pratar om hur man snabbt kan göra sig oberoende av den ryska gasen och oljan. Så att säga lösa det underliggande problemet med att det är problem med de globala leveranskedjorna, med insatsvaror och vårt beroende av rysk olja och gas. Det är ju där som lösningen ligger. Ja, det kommer att vara en väldigt svår diskussion. Vi i Sverige är ju öppna för det, men vi är ju heller inte ett land som är beroende av den ryska gasen. Men jag har också respekt för att det är en svår fråga i länder som är helt beroende av rysk gas för att värma hushållen på vintern eller för sin industri. Förslaget om pristak på naturgas, är det något som skulle fungera? Är det något Jag tror de som förespråkar har ännu inte riktigt lyckats visa på hur det skulle fungera samtidigt som om det inte bara skulle stoppa leveranser. Ja. Där ser vi ju andra sidan att utbudet har sjunkit under senaste tiden ändå. Jag tror också att det är viktigt för alla regeringar sitter lite i samma dilemma. Efter corona så är ju under corona då var det ju rätt politik att verkligen liksom komma med stora ekonomiska stimulanspaket för att upprätthålla efterfrågan i ekonomin och också hålla företagen på fötter. Nu är vi ju ett helt annat ekonomiskt läge. Och där är ju det som var rätt under corona tyvärr inte är rätt nu, trots att det låter som en enkel och bra lösning. Och det är ett dilemma som vi sitter i, alla politiker, oavsett dessutom om man är i regeringsställning eller i opposition. Så jag tror också det finns ett intresse för oss alla att vi kan vara enade i vad som är de rätta lösningarna i det här läget. När menar du? Nej, det är inte... Nej, det är inte min bedömning att det var ju liksom väl avvägt, och det har vi också fått, det har också utvärderingar visat att det var en väl avvägd politik som vi kom med då. Men det som var rätt
i en, så att säga, det som blir en akut lågkonjunktur som det var då, akut krisläge, och det som är rätt när liksom krisen beror på att man inte får leveranser. Det är liksom inte samma politik som är rätt där. Vad förväntar du dig av dagens diskussion, alltså den synen det du varnar för, alltså offentliga stimulanser, att det ska driva på inflationen? Ser du en risk i att andra länder, Sydländer till exempel, skulle vilja gå den vägen? Nej, men det finns ju, jag tror det finns en insikt i det här i andra länder också, men jag tror att det är bra, jag tror det blir en styrka för oss alla om man kan, att vi har en gemensam syn kring detta, och det tycker jag också är väldigt bra, där ju Ulf Kristersson har varit tydlig i Sverige också med att han inte ser allmänna generella konsumtionsstimulanser som vägen framåt i det här läget, så att där är ju så att säga generella skattesänkningar som allmänt stimulerar ekonomin är ju inte rätt väg framåt. Det skulle ju inte vara liksom generella skattehöjningar på hushållen heller i det här läget när man har en tuff ekonomisk situation, utan det som är rätt väg nu är ju konkreta stimulanser till de som är särskilt utsatta för prisökningar eller har särskilt små marginaler. Pensionärerna som har den lägsta pensionen till exempel, eller människor som har tagit bilen till jobbet. Det är inte så att länderna som har fått enorma summor i återhämtningsfonden, Next Generation, EU, att de borde hålla inne lite med det för att stimulanser är helt läge. Ja, de pengarna ska ju inte gå till generella efterfrågestimulanser, utan det handlar ju om att göra investeringar. Och det är något som är rätt att göra nu, så är det ju såklart snabba investeringar i energieffektivisering, bygga ut vind och sol och vattenkraft. Det är ju pengar som de här saker som de kan gå till som så är korrekta investeringar just nu. Ja. Precis, men det är ju inte generella efterfrågestimulanser som de ska gå till. Mer? Extra toppmöte om ekonomi här. Kan det vara något vettigt sak här innan jag pratar om ekonomi? Ja, i så fall behöver man väl ha liksom några konkreta beslut som vi ska fatta ändå. Annars vet jag inte om det är riktigt rätt sätt att använda vår tid. Ja, tack så mycket. Tack. Are you worried that you're joining the euro area while a recession is hitting the bloc? Well, first of all, let me just say a few words about what happened yesterday, because I haven't been in front of you since last evening. 2 points. Very pleased that we have granted the candidate status to Ukraine and Georgia and Moldova, and that conditional status to Georgia, of course, and also a very strong message of becoming a candidate status to Bosnia and Herzegovina, which I in particular advocated since it's our neighboring country, and I feel that it is the only country in the Western Balkans that has applied for membership and still hasn't been granted the candidate status, and it was 6.5 years ago that they embarked on that path. In that respect, I think we send them a very good signal, making a good follow-up of the meetings with the political leaders that Charles Michel upon the Croatian initiative actually held a few weeks ago here in Brussels. Also, what I would like to state is today's part of the European Council, which is important for Croatia. We will be the 20th member of the Eurozone. It was a strategic objective of my government in the midst of my first mandate. We adopted a strategy for the adoption of the euro. We entered the exchange rate mechanism too and the banking union in 2020. We fulfilled all the criteria in the post-commitments and the action plan. And today this endorsement, which will happen in the course of the morning, is an excellent signal for Croatia, for Croatia's economy, which is highly euroized. Basically more than 50-60%, even sometimes more, of our loans or our savings are in euro. 70% of the tourists that come to Croatia also come from the countries of the Eurozone. Our trade exchange happens 2/3 with the countries of Eurozone. So in that context it was a natural path of Croatia, but it has been a deserved and merited decision that comes today. Croatia will be, as it was in the times of COVID due to the membership in the European Union, better prepared to sustain all the pressures of different type of crises. When we had the COVID crisis, the EU had a big problem, but EU provided a big answer with the Next Generation. Now we have the spike of energy prices.
this crisis and the food prices and raw materials, construction materials, inflationary pressures, but nonetheless, we are doing a lot on our national level with the packages to subsidize our households, our businesses, our farmers, our fishermen, our pensioners, and lowering taxes or limiting the prices of petrol or diesel. And in that respect, we believe that the common action at the European Union level through the modalities that have been put forward by the Repower EU concept forwarded by the Commission and other things that we should do together will again prove that the European Union, but also the role of the state, is unavoidable, incontournable, as the French would say, in the time of the crisis in order to help our workers, our businesses and our citizens. So, Prime Minister, you're saying that Croatia is ready for a recession if that ends up being the case in 2023 when you join the Eurozone? Croatia is ready for the Eurozone and it will sustain the pressures just as all the other countries in the best possible way in the interest of our citizens and our economy. Mr. Prime Minister, Georgia, what can you tell us about Georgia? As you just mentioned the conditional status for Georgia. Why not now and what was your position? Well, I think there was a general position of everyone that followed the opinion of the Commission. The Commission made the 3 avis in a very swift manner. After Russia's invasion to Ukraine, the countries applied for membership and there was a very quick decision of the Council to ask the Commission to prepare the avis. It came up with the avis and predominantly this situation, the history of the enlargement of the European Union, the Member States tend to lean on what the experts of the Commission have said. I think that yesterday's decision of the Council, European Council vis-à-vis Georgia was motivating. You are ready to grant the status if there are some elements that are outlined in the opinion of the Commission are fulfilled. So there will be progress, there will be another information by the Commission, and I think Georgia will follow duly the path of Ukraine and Moldova. Thank you very much. Bye-bye. Thanks.
Hello, good morning. What do you think the EU should do against rising energy prices? Well, there's. I'll speak for Slovakia because that's where we deal with the. We have to realize the inflation will stay with us for a longer period, as we see right now, and I think it's very important to really come up with national solutions in the capabilities. What I mean by that, in Slovakia we are producers of the nuclear energy, and we're able to agree with the company that is providing that they will provide certain guaranteed prices, I would say. It's not a cap, but it's a guaranteed prices for the next 2 years, for the 23 and 24, which helps us very much for the households to keep the prices lower. So this is one of the solutions because we have to realize that budgetary, it's very important that we still have in mind the sustainability of public finances. So therefore, this is one of the solutions, and we have to look for these kind of solutions that are smart and that are based on agreement also with the market, because we don't want to, I would say, to push the market to an unhealthy behavior. Are you worried that the European Union is heading to a recession, Prime Minister? Well, we don't have time to be worried because we have to face what we have to face. I mean, look, everything is risk. I mean, we went through pandemic with the COVID, and were we worried? Of course, we were worried. But on the other hand, we had to compete with it or work with it, and we did, and we were successful. So right now, as I said, it's very important that every country does what it's in its forces, and they do. Every country does, this discussion will be very important, but like I said, we have to be very wise and always think of the sustainability of the public finances. That's very important because the COVID cost us a lot of money, and we have to think twice what we do now. Of course, we want to help the households and the businesses. That's why we have to look for the smart solutions. Thank you. Bye-bye. Thank you.
Good morning to everyone. So yesterday we were able to take a very big and very meaningful decision granting the candidacy status for joining the EU to both Ukraine and Moldova. We have been talking about this for quite some time. The European Commission made an assessment, and based upon this assessment we could move forward. And it shows actually a very powerful thing. It shows that the European Union, in times of crisis, we as heads of governments can come together, decide on a common direction and move forward. So this is very good news for Ukraine and Moldova, and I think it's very good news for the European Union as well. What do you think the EU should do against rising energy prices? Prime Minister, I would like to ask you more about the economic picture because it's going to be the main focus here today. Are you concerned that the European Union and the Eurozone, for that matter, are heading to a recession? The Ukrainians right now are paying with their lives. We, in the rest of Europe, are paying with our wallets, and it's very difficult to compare. The inflationary pressures are because of Russia's war in Ukraine. We have to remember that. Now, we as governments can take various measures to help our citizens and to alleviate some of the pain of inflation. I think it's important that we speak with one another and see if there are, it would be best if we could take common measures, because they would be the most effective. But of course it's difficult to predict how the war will proceed, and therefore how inflation and what kind of an effect that will have on the economy. Central banks are predicting that there will be a slowdown. This is, of course, a concern, but I think the primary concern right now is citizens, especially citizens who have less means, that we targeted with targeted assistance help them to get through, especially the coming winter. Italy asked for a new meeting next month to talk about the economic and the energy situations. Are you supportive of an emergency meeting to debate this further? We have been coming together very frequently. If there's a need, I'm of course willing and happy to come together sooner. The question is there a result of us coming together? So if we just come together to speak, well, I don't know if there's a great purpose in that, but if there are decisions to be made, this would be a good reason, and I think it would really be after today's discussion. We'll see how the discussion goes, and then what the Commission is saying, because the Commission is that who, they would help prepare decisions for us to take. Georgia. So many people in Georgia are really disappointed by this decision, blaming the Georgian government that had a chance to receive this candidate status. So what can you say? What I can say is that the Georgian government has every opportunity to go through the steps to do the various reforms that are very well known to the government. There's a continual communication between the Commission and the Georgian government. It's all possible, and I can say as the head of the Latvian government, the reforms that we did before joining the European Union were extremely important for us. And it greatly improved our own governance, and it's one of the reasons why our standard of living keeps going up today. So the reforms are definitely worth it. And from the European side, the door is open, and we're hoping that the Georgian government will take the necessary steps. What can the EU do against high energy prices? The best thing that we could do to bring down energy prices is for Russia to stop the war in Ukraine, withdraw its soldiers, and repent. It doesn't seem in the short term that this is necessarily going to happen. So the first thing and the best thing that we can do as governments is support those portions of society that are suffering the most now because of higher inflation. Today there will be discussion. Is there something at the European level that could be done to bring down energy prices, either through collective purchases or something like that? But this is probably a medium to longer term solution. So right now we are all suffering economically because of Russia's war, but we have to remember it's Russia's war which is causing the suffering. What about the situation in Kaliningrad? Is this also
The situation in Kaliningrad is very well known. This enclave of Russia, it's where it is. We have a certain sanction regime of transport of goods through the European Union. The sanction regime is generally known, and we need to stick to it. Thank you very much. I don't see any indication of a reason to speak about some great crisis right now. Thank you very much. Well, it's significant for many reasons. One is it literally extends the hand of friendship and of openness to a country which is in a war right now with Russia, and Moldova, which is also very vulnerable. But maybe more important for us Europeans is that we are once again in the business of looking to expand, looking to have the family of democratic nations grow ever larger. And I think this is a good signal to all of Europe, because as Europe has gained more and more member states, and these are member states which are ready to join, which have undergone the reforms, which have democratic governance, the rule of law and all of this, it increases all of our well-being. So the well-being in Germany, in France, in Portugal goes up as more member states come into the Union. So it's good that in these very troubling times there are still nations that want to be like us. So it is a very lengthy process. Are you not afraid that Ukraine's expectations could be disappointed in the end? As with all of these processes, in the end it's up to the Ukrainians themselves to make the necessary reforms. My own country went through this process. It was quite a number of years. It was sometimes a nervous process, but in the end, the hope and the goal of joining the European Union helped us to persevere. I think with the Ukrainians, it will be exactly the same. What kind of signal or message does this decision send to Moscow? This decision sends to Moscow a very clear signal. If Putin thought that a war in Ukraine would make Europe more disunited, the opposite is happening. We are continuing to pull together stronger, militarily, economically, and now we're even ready to take in or begin the process of taking in some more member states, which is the exact opposite of what I think Moscow is aiming for. Moscow is always in the business of divide and rule. And this is not working at all in the European Union right now. With the NATO summit coming up in a few days, NATO has vowed to strengthen its forces on the eastern flank. But what does Latvia need to feel safe and effectively protected against any potential Russian aggression? Well, in Latvia, first and foremost, we are increasing our own defense budget. We currently spend about 2.2% of our GDP. We've made a decision to spend 2.5%, the same as the Estonians and Lithuanians, our neighbors. So primarily, our defense is, of course, based upon our own abilities and capabilities, which will be greatly improving. And second, we have already it's the so-called enhanced forward presence led by the Canadians in Latvia. What we are arguing to our NATO allies is that the current defense posture is not enough. It's the tripwire posture, which implies that if there was an attack, the country or part of the country would be occupied for some time, and then, like the cavalry on shining armor, overwhelming NATO forces would come and liberate the country once again. But we see what's happening in Ukraine. When the Russians come in, they leave nothing behind. They destroy infrastructure, they kill civilians, they rape women, they deport civilians. So this is something that cannot be tolerated. So we need a more robust presence in the Baltics, especially considering our geographical position between Russia and the Baltic Sea. And this is something that we've been speaking with all of our NATO partners and allies. There's great support. Already today, we have a greatly enhanced NATO force presence in Latvia. So the Canadians, the
The Spanish, the Italians and others have greatly increased their forces. The Danes have brought in an entire battalion in Latvia, which is not there before. We have more air patrol fighter jets, and there are more frigates in the Baltic Sea in the area. So already, in a sense, even not waiting for the Madrid summit, NATO is already increasing its presence, and this is what we have to do. A strong deterrence is the best way to ensure that a war in NATO territory would never occur. But you do need more NATO boots on the ground permanently. Yes, we would need, we say, a brigade-size NATO force always on the ground in the Baltics, and of course a permanent rotational presence is also a permanent presence, as we have a rotational presence of a battalion. We just need to increase that, and I can say that it is actually already happening. All the allies are coming in with more forces, with more equipment, with more, we call them enablers, so it's already happening. It's a very, very positive direction going into Madrid. Thank you very much. Thank you. What do you expect to hear from the ECB today? We are all going to be interested in listening to their analysis of how the economy is expected to develop. I think this is what all of us in Europe interests us. And then based upon that analysis, the question is, what kind of decisions, or what are the best kind of decisions that we as governments could take now, addressing the predictions of the ECB going forward? With regards to energy, do you expect any joint decisions today? We have not prepared any joint decisions regarding energy, and energy, as we know, is a big challenge, because Europe as a whole has for the past 30 years developed a strategy of buying and relying on cheap Russian energy to fuel the economy. And the notion of cheap energy is gone, the notion of Russian energy is essentially gone, and we're all in the process of securing alternate sources, so primarily renewables, energy efficiency, but also alternate sources of oil and gas. Some member states are further along and have an easier time to do this. Others have a more difficult time. Once again, this is the result of the war that Russia is waging in Ukraine. It's causing difficulties for all of us, but in the end, we will all come out much more resilient, because we will break completely our dependency upon Russian energy sources. Joint purchasing of gas, price caps? These are all possibilities. Let's see how it works out. What are your expectations of the NATO summit as regards Finnish and Swedish membership? From Latvia's point of view, we are extremely happy that Sweden and Finland want to join NATO. We are fully supportive, and we would hope that the decision could be made. Looking today, this is the 25th of June, I am not so certain that NATO will take this decision, because Turkey has not yet come to an agreement to allow this to move forward. But I'm convinced that this is just a matter of time, and I'm very happy that Finland and Sweden will be joining NATO. Thank you. Dobrý deň. Áno, áno. Po anglicky. Môžeme to dať po slovenčine, jasné. Politické, geopolitické, či sa to jednotlivo významovo, názorovo, ale asi o čom to bolo, aký to má význam. Pár vecí. No, bola to veľmi, myslím si, že dôležitá diskusia práve v tomto čase. Pretože aj po tom rannom samite vlastne s Západným Balkánom si uvedomujeme, že je potrebné viesť s lídrami krajín mimo Európskej únie, ktoré sú nám blízko, veľmi otvorenú, až by som si dovolil povedať takú neformálnu diskusiu práve o budúcnosti Európy, o rôznych otázkach, ktorým čelíme spoločne, ale každý na to hľadáme svoje nástroje. Takže práve takýto neformálny možno summit alebo neformálne stretnutie, kde budeme môcť viacej rozmýšľať spolu politicky
a strategicky je určite prínosné. Takže ten záver je taký, že zrejme na jeseň počas českého predsedníctva by sa takéto stretnutie zorganizovalo. Uvidíme, predpokladáme, že v Prahe, kde by sme pozvali teda týchto lídrov, ktorí sú nám blízki regionálne, ale aj hodnotovo a diskutovali v prvej fáze práve na tie dôležité témy bezpečnosť, energetika a taktiež budúcnosť Európy, nejaké pohľady na zahraničnú politiku a podobne. Takže a z toho sa potom môžu tvoriť ďalšie rámce. Takže je to taký prvý krok. Všetci sme sa zhodli na tom, že je to potrebné a zhodli sme sa aj na tom, že v tomto momente nie je dobré to okamžite inštitucionalizovať, ale skôr ísť naozaj do takej veľmi hlbokej diskusie, aby sme možno aj rozumeli tým pohľadom jednotlivých regiónov Európy. Pretože pri takýchto veľmi formálnych, alebo by som povedal pracovných rokovaniach nevždy máte čas ísť do hĺbky, aby ste pochopili všetky tie súvislosti, ktorý daný líder tam prednáša a toto by mohlo byť práve na toto správne fórum. Teraz pán premiér, že by to nahradilo politiku rozširovania alebo posiedem to taká alternatíva do terajšej politiky? Nie, vôbec. Práve naopak, toto by bolo také komplementárne a ja v tom vidím veľkú pridanú hodnotu, pretože to rozširovanie je naozaj o tej tvrdej práci, kde musíte riešiť jednotlivé detaily a tak ďalej. Ale vy potrebujete aj takú, by som povedal, politicko-strategickú diskusiu, na ktorú nemáte priestor pri tej pracovnej diskusii. Takže by to pekne doplňalo a boli by to také dva prúdy vlastne spolupráce. Alebo zastropovanie sa bude aj riešiť na celom. Aká je pozícia Slovenska? Áno, tak, teda však, dobre, poviem. Čiže, čo je najdôležitejšie, stále musíme mať na pamäti udržateľnosť verejných financií, pretože COVID stal všetky rozpočty veľa peňazí. A na druhej strane si uvedomujeme, že potrebujeme domácnostiam pomôcť. Potrebujeme aj biznisu vytvoriť také prostredie. Uvedomujeme si, že inflácia tu s nami bude najbližších niekoľko rokov, takže preto potrebujeme hľadať také, by som povedal, že smart riešenia. To, čo sa podarilo na Slovensku s elektrickou energiou, že sme boli schopní sa dohodnúť so slovenskými elektrárňami, že na roky 23 a 24 nezastropujeme cenu, ale dohodneme sa na istej úrovni ceny, ktorá je únosná práve pre domácnosti, je presne tá cesta, ktorou musíme ísť, pretože stropovanie cien, ak trvá dlho, tak je škodlivé pre trh. Takže preto musíme skôr hľadať, by som povedal, dohodu s tými kľúčovými aktérmi na trhu, ako to uniesť. Takže toto bude aj teraz diskusia a budeme sa snažiť to moderovať tak, aby to bolo aj únosné, ale zároveň, aby to malo ten rozmer pomoci v najbližšie 2 roky. Sú tlaky, by bol takýto samý v júli, vo svojej polky júla. Znelo to, pretláčali to lídry? Nepovedal by som, že to pretláčali, zaznelo to, ale tak pozrite sa, my sme vždy za posledné, vidíte, roky sme fungovali veľmi flexibilne aj mesiace. Ak to bude nevyhnutné, samozrejme určite sa stretneme. Inflácia je však jav, ktorý bude tu niekoľko rokov, hovorím, že nie je to také niečo z večera do rána, takže uvidíme, či tá potreba tu naozaj v júli bude, ale určite na jeseň sa tomu budeme musieť ďalej venovať. V tomto momente je to podľa mňa práve o tom hľadaní riešení na národnej úrovni a potom skôr si vymieňanie skúseností, čo ako funguje a na základe toho rozhodnúť, či to budeme zavádzať nejako plošne. Super. Ďakujem pekne, nech sa páči. Zastropovanie cien odmietate aj v prípade ruského plynu, zemného plynu na Slovensku. Takto, aby sme sa rozumeli, z dlhodobého alebo ten dlhší horizont zastropovania cien je vždy škodlivý pre trh. Takže ak sa chceme rozprávať o nejakom krátkodobom, OK, ale musíme to naozaj dobre premyslieť. Samozrejme, to, čo sme my urobili na Slovensku, a tu práve dáva význam aj práve ten balík, o ktorom je taká veľká diskusia na Slovensku, ak od 1.1. sa zdvihne vlastne úroveň daňového bonusu, tak všetkým rodinám vlastne dáme dostatočné prostriedky na to, aby mohli zvládať tú vyššiu cenu plynu, ktorú vieme, že aj pre domácnosti budúci rok bude vyššia. Takže dá sa ísť na to tak, že dáte ľuďom viacej peňazí na to, aby to zvládli, alebo potom zasahujete do trhu. A zasahovať do trhu je vždycky ekonomicky riskantné. Okay, yeah, I was just speaking about it, that we'll be discussing several possibilities, because there's two ways you can approach it. One is that you give people more money to be able to absorb the higher prices, or you can go and work on it on the side of the business or of the market. And we see when we look at the VAT, we saw the German example that the VAT doesn't always work because the companies
accommodate to it, and they don't give lower prices. They take it as a margin. So that's why I say it's very, very important to find the right tool, and maybe a mixture of the right tools, so we don't damage market on one hand, but on the other hand we are able to help the people. Not necessarily, because we see that this is the instrument that is in the midterm and long term really damaging the market. So we have to be really have to be wise that we don't do even worse to the market than what we think. Sorry? What do you expect to hear from the ECB today? Well, I think what they will share that we're going to difficult times, I would say difficult months and a possible couple of years, because we see that the inflation will be here, but we knew it, so it's not really a news for us. So we just have to really very hard look for new solutions, but smart solutions, that's very important. Ešte jedna taká politická otázka. Pán premiér Orbán Viktor, maďarský premiér, vypísal na svoj Facebook status, že nepotrebujeme ďalšie sankcie proti Rusku, ale mier. Bolo reč na tomto samite o hociakých sankciách proti Rusku? Úprimne nepostrehol som. Riešili sme to, čo som aj včera hovoril, vlastne tie závery v súvislosti s Západným Balkánom. Na Ukrajine bola veľká zhoda, takže nepostrehol som, že by toto sme nejako diskutovali. Dobre, ďakujem pekne. Ďakujeme. Krásná dobré ráno, náhoda vedle slovenských přátel. Dobrý den. Premiér Ukrajina, ale vy potrebujete aj takú... Co to znamená pro Evropskou unii, co to znamená pro Ukrajinu? A nezískali jsme ve světle, kteří už toho předpokojí čekají, to znamená pěkně doplňalo a také dva kruhy. Já bych označil tuto Evropskou radu za historickou, a to právě proto, že byl udělen kandidátský statut Ukrajině a Moldavsku. Je to velmi významný signál a je to důležité nejenom pro Ukrajinu a Moldavsko, je to důležité pro celou Evropu. Ukazuje to, že sdílíme stejné hodnoty, že jsme otevřeli dveře Evropské unie těmto zemím a taky budoucnost evropskou perspektivu pro tyto země, a v kontextu války, tomu, čemu statečně čelí ukrajinský lid, je toto velmi významný signál ze strany Evropské unie. Já jsem rád, že k tomu došlo, a musím říct, že to má ještě jeden význam, který bych také nechtěl, aby byl podceněn, a to je, že Evropská unie opět ukázala jednotu. My jsme opět na této Evropské radě ukázali, že jsme schopni se domluvit, že zastáváme stejné postoje a že máme jednotný názor na to, jak je potřeba podporovat Ukrajinu. S dobrými pocity. Já dostávám spoustu zpětných vazeb od kolegů, kteří se těší na české předsednictví. Myslím, že jsme velmi správně nastavili naše priority, které opravdu odpovídají výzvám, kterým Evropská unie čelí. Setkávám se i s velmi pozitivními ohlasy na naše hlavní motto Evropa jako úkol, a už to blížící se předsednictví se projevilo při tom včerejším jednání o konceptu širší Evropy, kdy jsme byli požádáni, byl jsem požádán, abych spolu s francouzským prezidentem Macronem a předsedou Evropské rady Michelem připravil koncept neformálního summitu, který by se na této bázi mohl konat v Praze, což si myslím, že je velmi důležité a je to dobrý vstup do našeho předsednictví. Ne, to by mohlo být součástí toho, protože ten koncept širší Evropy, který musíme ještě blíže definovat, ale ta včerejší debata k tomu vedla, by měl zahrnovat země od Islandu po Ukrajinu, a určitě by to do toho i dobře zapadalo. Ale musíme ty věci rozpracovat. Myslím, že přemýšlet nad nějakou novou platformou, ne novou organizací, ale novou platformou,
rozvíjet ten nápad, se kterým přišel francouzský prezident Macron, že to je správná cesta a my jsme jako české předsednictví připraveni to posunout dál. Poznáte i Borise Johnsona, byť teda jako slavicová vás Andrej neformálně, ale já myslím účastníky Británie. To jsou právě ty věci, které budeme řešit v dalších týdnech, kdo se toho má účastnit a jaký bude přesně ten formát, ale pochopitelně, když říkám od Islandu po Ukrajinu, tak to myslím nejenom obrazně, ale i geograficky. Pane premiére, nyní se očekává západního Balkánu, slyšíme. A sice jaká je česká strategie? Nebo česká vláda bude muset nějakým způsobem pokročit před ten balíček zemí, tady územících obstů. Já se chci zeptat, jestli máte strategii vzít západní Balkán jako blok, anebo jestli chcete pokročit třeba aspoň se zemí, která potřebuje nejvíc pomoci, která je podle vás Nebudu nic tajit, ta jednání se západním Balkánem neprobíhají úplně optimálně a my jsme včera měli to setkání se zeměmi západního Balkánu, které bylo schválně organizováno mimo rámec Evropské rady a asi jste sami viděli z těch mediálních reakcí, že u některých zemí západního Balkánu se objevuje určitá nespokojenost a možná i frustrace z toho, jak ten proces trvá dlouho. Opravdu u některých těch zemí jsou to mnohá léta, někdy i více než 10 let, kdy čekají a nejdou ty věci dostatečně kupředu. My jsme se včera tím hodně důkladně zabývali na jednání Evropské rady. Řekl bych, že se nám podařilo najít řešení, které otvírá dveře pro Bosnu a Hercegovinu, což je velice důležité i z hlediska stability této země a jejího významu pro Balkán. Zvažovali jsme i varianty toho, zda třeba odpojit při těch přístupových jednáních, no, při té cestě do Evropy Albánii a Severní Makedonii. Ty věci jsou otevřené, my nicméně doufáme, že se podaří v příštích týdnech odblokovat ten problém kolem Severní Makedonie, což je problém mezi Bulharskem a Severní Makedonií. A kdyby se tento problém odblokoval, tak se můžeme v integraci západního Balkánu posunout dál. Bude to nepochybně úkol pro české předsednictví, abychom dál moderovali tu diskuzi a pokusili se posunout ty věci kupředu, protože si nemůžeme dovolit jako Evropa, abychom vytvářeli naděje, abychom přesvědčili země, že mají provádět reformy, mají dělat kroky, které přivedou k Evropské unii a pak u nich třeba vyvolávali zklamání tím, že ten proces trvá velmi dlouho. Je tady důležitá i součinnost s Evropskou komisí, protože ta samozřejmě je rozhodující při těch přístupových jednáních a při tom, jaká stanoví kritéria a jak jsou ta kritéria, respektive jak hlídá, jak jsou ta kritéria naplňována. Tady ten dialog mezi Evropskou komisí a zeměmi západního Balkánu běží, myslím, naplno a předpokládám, že se nám podaří některé ty problematické otázky posunout kupředu. Jenom podotázka, pane premiére, předpokládáte, že by pozici české vlády mohl oslabit třeba prezident Zeman, protože o něm je známo, že o Kosovu například, že to je teroristický stát, o Bosně, že to je padlý stát a tak dále. Prezident má roli v zahraniční politice, které jak se chcete popasovat s tímto? Nemyslím si, že by prezident Zeman mohl nebo měl i zájem nějakým způsobem toto ohrožovat. Nakonec to ani přímo není v jeho kompetenci, ale myslím, že se nám v poslední době podařilo sjednotit vystupování hlavních ústavních činitelů, včetně prezidenta republiky v klíčových zahraničně politických otázkách. Já tomu věnuji dost energie, někdy i za cenu neúplného pochopení všech, ale jsem přesvědčen, že takto to má být, že Česká republika má mluvit jednotně a jsem přesvědčen, že bude mluvit jednotně i v této věci. Pane premiére, očekává se souhlas se zavedením eura. Může to být impuls pro podobný krok v České republice? Ano, dnes bude rozhodnuto o přijetí Chorvatska do eurozóny.
Pro Českou republiku to momentálně není téma, které by leželo na stole, ani proto nemáme v České republice dosaženy všechny podmínky, ale my to ani nemáme jako cíl pro období nebo funkční období naší vlády. My spolupracujeme se zeměmi eurozóny, já se taky účastním toho dnešního eurosummitu, ale Česká republika souběžně připravuje některé kroky, které pomohou našim exportérům, kteří se pohybují na tom trhu s eurem. Chystáme možnost toho, aby vedli svoje účetnictví v euru. To si myslím, že je dostatečné, ale zavedení eura jako téma pro naši vládu na stole není. Chtěl bych taky poznamenat, a to je určitě důležité, že ta dnešní debata na kterou už bych měl jít, tak se omlouvám, předpokládám, že se bude věnovat i těm otázkám, jako je inflace a zdražování v Evropě, a tam, jak víte, tak té inflaci čelí státy, ať už mají euro nebo nemají. Česká republika je bohužel na nelichotivém 4. místě, pokud jde o výši inflace, ale nad námi jsou 3 státy, které euro mají. Takže my sdílíme ze státy eurozóny podobné problémy a já jsem rád, že budeme mít příležitost se o těch problémech a o možných receptech tady společně bavit. Ještě jedna aktuální otázka, která tady nás zajímá asi všechny, když se vrátíme jenom na minutku k těm českým reálím, kde jste před chvílem mluvil o tom, že ta personální odměna v rámci tedy ministerstva školství by měla být ve vládě aktuálně poslední. Nicméně ministr vnitra, tedy šéf stanu Vít Rakušan, mluvil o tom, že by to jméno mohlo být dokonce nejprve tedy pracovního, pak možná kalendářního týdne, ale ještě aktuálně není na stole, tak jestli možná i o víkendu plánujete v rámci tady toho nějaká jednání, nebo jak tady ta situace se aktuálně vyvíjí? Děkuji. Já bych z toho nedělal žádný problém. Já jsem se domluvil s panem prvním místopředsedou vlády a ministrem vnitra Vítem Rakušanem, že bych to jméno měl mít od stanu do pondělí, to je dostatečný čas, a jestli kolegové ze stanu potřebují to rozhodovat v pátek nebo o víkendu, to je prostě jejich vnitřní záležitost. Já znám ty kandidáty, o kterých stan uvažuje, a určitě velmi rychle, až to rozhodnutí od našeho koaličního partnera přijde, tak velmi rychle se dostaneme k nějakému výsledku. Pane premiére, možná, že Rusko zcela zastaví plyn Evropské unii, nebo jak hodnotíte tuto možnost a jaké možnosti má Evropská unie na to reagovat? Případně ohrozil by to její jednotu? My se na tento problém tady dlouhodobě připravujeme, bavíme se o tom. My jsme se už domluvili na některých krocích, které bude Evropská unie dělat, abychom se dlouhodobě zbavili závislosti na ruském plynu. Na druhé straně ale samozřejmě čelíme aktuálním problémům, aktuální hrozbě. Bavíme se tady o evropské solidaritě, současně ale každá země se snaží na to reagovat tak, jak může. Česká republika v poslední době naplnila zásobníky plynu maximálním možným způsobem, snažíme se najít alternativní zdroje. To je mimochodem taky evropská cesta, budování LNG terminálu na moři, alternativní dodávky z jiných zemí, a společně musíme tuto složitou situaci zvládnout. Pánové, děkuji. Morning, Tisha. Morning. How are you? Very good indeed. Well, first of all, I welcome the decision that was taken last evening as a long-standing advocate for Ukraine's application for membership. I pay tribute to the Ukrainian government for the very persistent and also well-informed approach that they took to ensuring that this application for candidate status will be positively received and endorsed by the European Union Council. I would have met with their Prime Minister, spoke with the President Zelensky, met with the Deputy Prime Minister who came to Dublin recently, and with the Speaker of their Parliament in Strasbourg a fortnight ago. And as the Commission's analysis and report shows, Ukrainian government, its administration has made very significant progress, which merited the positive decision that was taken by the Council last night to grant application status to Ukraine and to Moldova.
and also then to create the perspective for Georgia. And then following the discussions yesterday, there was a clear pathway also for Bosnia-Herzegovina. Obviously, the Commission has been invited to do a deeper analysis of the situation there, and the Bosnia-Herzegovina government have been invited to meet a significant number of criteria that have been presented. So it's a very significant meeting insofar as it really creates an added momentum around the whole enlargement process. And particularly from a geopolitical strategic perspective, I think it's the right approach. It's a very significant move, and in my view, it ushers in a new era in terms of both EU enlargement and also a broader conversation around the continent of Europe. And in terms of what's on the agenda today, Taoiseach, how concerned are you about the prospect of recession in Europe? Well, first of all leaders are concerned, and we had informal discussions last evening, similar trends across Europe. Everyone concerned about chasing inflation and about adding fuel to inflation. That is a common concern. So it's this morning's meeting and presentation from the European Central Bank, Christine Lagarde, and from the Eurogroup, Paschal, it will be important and will set the scene for, I think, a preliminary discussion perhaps on the economy. There will be further discussions around this. And perhaps looking for a more common approach on some issues in respect of the inflationary cycle and how Europe as an entity combats this. It's far more complex than, say, procuring a vaccine, even though that was a major breakthrough for Europe. This is obviously a much more challenging situation given the energy issue and the clear decision of Putin to ramp up the energy crisis potentially for the winter in cutting gas supplies to Germany and other EU states. So we are looking at a very challenging winter in terms of the energy crisis, and that will have a follow-through in terms of famine and food, and that is a concern. So concern all round in terms of the economy and inflation. Ireland is projected to grow this year. Our FDI side is strong. The balance for us and the challenge will be how you match alleviating pressures on households and on people whilst not fueling inflation. So, Taoiseach, are you acknowledging that there is a very real risk of recession for Ireland, for Europe? No, I'm not acknowledging that yet. There's a risk of recession globally and across Europe, but you can't take that as a given. And that's why this particular period has to be navigated very carefully. Our FDI side is strong, our industrial side generally, both indigenous and FDI is strong. But if global markets start weakening, then that could potentially in 2023 affect our export performance. There's no immediate sign of that yet. If you watched for the last number of weeks, companies are investing in Ireland, companies are continuing to invest in Ireland. The census figures reveal that people are coming to work in Ireland in ever greater numbers over the last number of years, even through the pandemic, which all reflects a growing economy. But we have to try and get the balance right. We don't want to end up in a stagflation situation, and that's something we want to try and avoid at all costs. And when you say that the EU should coordinate action on this, what potential intervention? There's talk around that, but it's more difficult to effect because many national economies will take different approaches. But certainly on energy, there would be a sense among some leaders that if common procurement, for example, could develop on energy, that would help the price situation. Dzień dobry, Szanowni Państwo. Dzisiaj będziemy dyskutować o sprawach gospodarczych i to będzie dobry moment, żeby jeszcze raz podnieść kwestię szantażu energetycznego Rosji wobec Europy. Rosja chce zgotować Europie, zwłaszcza na jesień, na zimę, na sezon grzewczy, bardzo poważny kryzys energetyczny. Lepiej jest zapobiegać niż leczyć. Lepiej
dzisiaj już myśleć o mechanizmach, także ogólnoeuropejskich mechanizmach, które pozwolą zapobiec temu szantażowi gazowemu, szantażowi energetycznemu ze strony Rosji. Dlatego będziemy dzisiaj podnosić te kwestie, zarówno związane z ponownym uruchamianiem energetyki węglowej. Widzę wyraźnie, że są kraje takie jak Niemcy, Austria, ale nawet Holandia, które na zasadzie planów awaryjnych z powrotem wracają do energetyki węglowej. My utrzymaliśmy naszą energetykę węglową, chcemy zwiększyć wydobycie węgla krajowego. Jest to konieczne z perspektywy zabezpieczenia na zimę, na jesień. Tutaj tematem również będzie kwestia ubóstwa energetycznego. Walka Putina, walka Kremla z Europą rozgrywa się również na tym poziomie. On chce przycisnąć, Rosjanie chcą przycisnąć społeczeństwa europejskie po to, aby osłabło wsparcie dla Ukrainy, aby opinia publiczna odwróciła oczy, można powiedzieć, zamknęła oczy na zbrodnie wojenne na Ukrainie, zamknęła oczy na to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. I tutaj rola Polski jest również ogromna. Staramy się tę opinię publiczną na Zachodzie cały czas utrzymywać w stanie podwyższonej świadomości, że tak powiem. I jest to bardzo ważne, ponieważ opinia publiczna na Zachodzie jest naszym sojusznikiem w walce o wolną Ukrainę, o suwerenną Ukrainę. Panie premierze, co z sankcjami, jeżeli chodzi o kolejne sankcje wobec Rosji? Bo mówi pan o tym szantażu energetycznym. No więc właśnie wszystkie nasze działania, które kierujemy wobec Rosji, mają na celu przerwanie tej spirali wojennej, zniszczenie machiny wojennej, tak można powiedzieć. I dziś rozmawiamy przede wszystkim z jednej strony o skutecznym egzekwowaniu wszystkich tych 6 pakietów, ponieważ pojawiają się tutaj problemy, a także o różnych nowych rozwiązaniach, o których pewnie będziemy w najbliższych tygodniach rozmawiać i na nich się będziemy koncentrować. Dziękuję bardzo. Guten Morgen. 27 Mal hat gestern die Europäische Union Ja gesagt zu der Mitgliedschaft der Ukraine und Moldawiens in der Europäischen Union. Wir haben gemeinsam den Beitrittskandidatenstatus verliehen. Das ist ein großer Fortschritt. Wir haben auch diskutiert über die Staaten des westlichen Balkans. Alle 6 können sich darauf verlassen, dass Deutschland sie dabei unterstützen wird, dass sie jetzt schnelle Fortschritte machen bei ihrem Weg nach Europa. Das ist ein Weg, der schon lange beschritten worden ist und deshalb müssen jetzt auch schnelle, sichtbare Erfolge für die vielen Anstrengungen, die die Bürgerinnen und Bürger und die Länder dieser Region in den letzten Jahren unternommen haben, sichtbar werden. Dafür setzen wir uns ein und deshalb ist das eine erste sehr gute Debatte gewesen, aber wir werden fest daran bleiben, diese Beitrittsperspektive dieser 6 Länder zu unterstützen. Alle 6 können sich auf Deutschland verlassen. Herr Bundeskanzler, heute geht es mal wieder um Energiepreise. Seems to be on the economy today, this morning here. Are you concerned about the economic picture in the European Union and in the Eurozone? Are we potentially heading to a recession? Es ist sehr wichtig, dass wir über die wirtschaftliche Situation diskutieren. Wir stehen vor großen Herausforderungen weltwirtschaftlich. Die haben sehr viel zu tun mit dem Krieg
Russlands gegen die Ukraine. Aber natürlich ist das auch eine Konsequenz vieler anderer Verwerfungen, die wir zum Beispiel in der Folge von Covid-19 hatten. Und deshalb ist es wichtig, dass wir miteinander zusammen diese schwierige wirtschaftliche Lage besprechen, aber auch Perspektiven entwickeln. Und klar ist, sie werden nur funktionieren, wenn wir das tun, was jetzt sowieso auf der Tagesordnung steht, nämlich dafür zu sorgen, dass wir schnell klimaneutral wirtschaften können, dass wir die erneuerbaren Energien ausbauen, dass wir unsere wirtschaftlichen Strukturen so entwickeln, dass wir schnell CO2-neutrale ökonomische Stabilität gewinnen. Und genau darum werden wir diskutieren. Herr Bundeskanzler, wenn Putin den Gashahn abdreht, was kann Europa denn jetzt gemeinsam dagegen tun? Wir sind alle gemeinsam sehr, sehr sorgfältig vorbereitet auf die schwierige Herausforderung, die sich mit den Importen von fossilen Ressourcen aus Russland verbinden. Deshalb haben wir sehr frühzeitig nicht nur Sanktionen verhängt, was Kohle und Öl betrifft, sondern auch alle Aktivitäten unternommen, um unsere Infrastrukturen so zu entwickeln, dass wir auch aus anderen Ländern zum Beispiel Gas importieren können. Das ist eine Anstrengung, die jetzt noch mal weiter beschleunigt werden muss. Und große Herausforderungen sind mit dieser Sache selbstverständlich verbunden, aber da werden wir uns unterhalten. Schönen Dank.